전 세계 대세라는데 이처럼 K 콘텐츠에 까칠한 미국인들도 꽤 있나 보군요. On the internet there's a single unwritten rule. Don't fuck with K-pop fans. Now this is less focusing on just being a fan of K-pop music and more of just the idea of celebrity worship and how unhealthy it is. 이 영화 제작자들은 한국 영화 보기 전에 자기들 눈높이가 매우 높다며 꼬인대요. I love zombie movies, so I have a pretty high standard. And 누구나 그럴싸한 콘텐츠 눈높이가 있기 마련입니다. K 콘텐츠를 경험하기 전까진요. 옳다고. 머나먼 땅에서 차별의 상징이 되어 가족을 보호하기 위해 자신의 목숨을 걸어야 했던 30여 년 전. 공교롭게도 이때는 미국의 이 블록버스터의 초격차 기술력과 완성도에 압도되며 우리 스스로를 작은 존재로 느끼기도 했던 시점이기도 했습니다. 근데 한때 미국 사회 차별의 상징이던 한국인, 이런 한국인들의 콘텐츠를 미국인들이 굳이 자막으로 시청한다는 것은 30여 년 전만 하더라도 상상도 못할 귀찮은 벽이었겠죠. 오늘은 이러한 미국인들의 한국 콘텐츠에 대한 인식의 변화상을 엿보게 될 것입니다. 오늘의 주제는 벽입니다. 첫 번째 추천 유튜버는 제가 이 분야 최초로 국내 시청자에게 소개했던 부부 니키 스티브 리액트 채널입니다. 2020년 12월 아내 니키는 자막 읽기 힘들어하는 남편 입장을 아랑곳하지 않고 한국 영화 부산행을 채널 리액션 영상으로 그냥 선택해버리고 맙니다. 아시다시피 부산행에 과몰입한 니키로 인해 수많은 시청자들 역시 눈물바다에 함께 동참하게 됐죠. 남편 스티븐 역시 부산행을 재밌게 시청했지만 여느 미국인들처럼 그 역시 자막 읽는데 힘겨워했습니다. Oh, you're killing me! Oh my god! Oh, baby feet! No! Oh my god! Oh, you're killing me! Oh god! Don't do this! 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 Don't do it! Don't do it! Don't do it! That movie was absolute insanity. She hasn't cried that hard for a piece of content, I think, ever. I did struggle with following a lot of the story. I'm not gonna lie. Incredibly angering. 역대 최대 조회수를 기록했던 이 부산행 리액션에도 불구하고 그들은 더 이상 한국 콘텐츠를 리액션하지 않게 됩니다. 왜 그랬나요? And it's because of me. I struggle with subtitled content. We generally don't do dub content. You'll find Train to Busan on the channel. The requests for this show came in so hot. 자막의 벽을 넘지 못한 그들은 결국 오징어 게임 시즌 1을 영어 더빙으로 시청하게 됩니다. Hey! Hello! Was he in Train to Busan? That's the dad! Baby feet! My name is Irnam. Oh, Irnam. That was really emotional. It was a very tragic episode. They made everything so believable. In all honesty, I don't know if my lackluster feeling for this has anything to do with all the kind of issues that we dealt with the sub versus dub thing. 한국 콘텐츠에 매료되면 될수록 더 깊게 이해하고 싶은 욕구는 간절하지만 자막 버전을 시청하자니 그에게는 너무나도 큰 벽이었죠. 그의 이러한 자막 장벽을 산산이 부숴버린 한국인이 있었으니 자막 장벽을 뛰어넘으면 여러분들이 훨씬 더 많은 영화를 즐길 수 있습니다. 한국 콘텐츠에 대한 신뢰가 점점 굳건해진 이 부부는 결국 오스카를 정복한 이 명작을 제대로 감상하기 위해 4년 만에 자막이란 벽을 다시 넘기로 결심합니다. We've avoided subtitled content for a while, but Parasite is something that has been high on the list. 난 대학생이 아닌데 구라를 좀 치지 뭐. Just fake it. Oh my god. Oh, they're scamming. It's his sister, probably. Yeah, it's his sister. Don't. Do not. Oh, dear. Well, This is so interesting so far. set a trap. Leaving her underwear behind. Oh, make it seem like a... 아, 연기생이 미친 새끼 진짜.
Oh, 이게 뭐야? A scumbag? A pervert? Oh, Jesus. 아유, 아무튼 그 윤 기사가 관두게 됐어요. Oh, you need a driver? I know someone. Right? It's gonna be her dad, right? We're gonna employ the whole damn family. 어떨 때는 사모님 행세를 할 때도 있어, 지가. Are they gonna get rid of the freaking nanny next too? Right. And bring in mom? 그 왜 복숭아 그 She's allergic to peaches. So they're gonna fuck with her. 안에 Dude, this family is really smart. Like, holy shit. They're gonna, oh my God. Wow. This shit's amazing so far. Just the way this has all been set up. 다송이 너 Oh my God, that would be you. That would be you, 100%. 내추럴 밸런스 오리지널 울트라. 그렇죠. 그리고 And they get to stay in the house while they go on this trip. 제 물건을 깜빡 놔두던 게 있어가지고요. What did you forget? What the fuck? The f***? What the 근데 배가 너무 고파. 며칠을 굶은 거야. What in the hell? 들이 진짜 보자니까 사람 경찰 불러야 돼 이거. 뭐야? Oh my God. 그나저나 이 남편분은 자막 읽으면서도 굉장히 집중을 잘하고 있네요. Uh-oh. 가까이 오지 마. 안 그러면 전송 버튼 눌러버린다. Oh my God. I'm so hooked into this story. 짜파구리 할 줄 아시죠? 캠핑장 계곡물이 불어가지고 8분 후 도착으로 나오네, 내비. 8 minutes. Oh no. 짜파구리가 뭐야? Dude, that looked delicious, by the way. Hell yeah, noodles with some. Oh, did she just? Holy shit! She just friggin' kicked her down the stairs. Dude, the stress levels have just gone through the roof at this point. Oh God. Is he touching her nipple right now, dude? Awkward! 19금은 좀 스킵. This got very graphic. Oh, goddamn. 도대체 또 뭐가 노골적이었단 거지? 재관람해야 하나? 오빠 딴 생각했지. Oh shit. 그럼 이만. The plan. 기생충 관람 후 이 부부는 역대급 찬사를 쏟아냅니다. Dude. All I can say at the very end of this movie is wow. Overall, though, I thought that movie was amazing. It was great. I Yeah. thought the performances were great. I thought the storytelling was really good. 스티븐 자막의 벽을 넘어보니까 어땠어요? I think I'm past my whole subtitle thing because I felt like I understood the flow of the movie for the most part. That's great, babe. So 봉준호 감독이 그에게 마법이라도 걸었던 것일까요? 절대 거짓이나 리서비스가 없는 그가 새로운 세상을 발견한 듯 굉장히 흥분해 있네요. the Korean movies that we've seen to this point, I mean, I think it's only 2 of them, but they have been amazing. Yes. Both of them. Train to Busan. and Highly recommend. Parasite. Yes. Just so incredible. So potentially opens up a whole new world of amazing content. So that's what I'm really looking forward to. 다만 이거 하나만 인정하시면 됩니다. 결국 자막의 벽을 넘는 법이란 귀차니즘을 이겨내버릴 만큼 K 컨텐츠에 대한 신뢰와 압도적인 퀄리티 아닐까요? Oh my god. What's up, everybody? 다음 추천 유튜버는 멜버스 채널입니다. 2021년 그는 처음으로 미국 콘텐츠가 아닌 한국 영화 부산행을 리액션합니다. 별 의도 없이 자막의 벽을 넘기로 판단했죠. I'm really happy that this is going to be my first foreign film that I'm going to do on my channel. I decided to do this with subtitles
instead of doing an English dub. Oh my god! God damn it! 코믹하지만 감정에 치우치지 않은 냉철한 평가가 그의 리액션 묘미인데 결국 그는 감정에 치우칠 수밖에 없는 리액션을 하게 됩니다. 부산행은 그의 고정관념을 바꿔버린 계기이자 한국 콘텐츠에 대한 신뢰로 이어지게 됩니다. Yo, man, I did not think this movie was gonna have me crying. This movie right here is like a masterpiece. This, like, like what I said, oh my god. I'm giving this movie right here a 9.6. 부산행 이후로도 그는 수년간 거의 중독적으로 K 콘텐츠에 대한 애정을 이어가는데 자막벽이 너무 힘들었는지 영어 더빙으로 보다가 Thank you. Player 240 eliminated. K 콘텐츠에 깊게 빠질수록 더 깊게 이해하고 싶어 다시 자막의 벽을 넘기로 결심하기도 했죠. 현주 씨. Oh my god. And it was yo. I had a feeling. 이처럼 중독성 강한 K 콘텐츠의 위력은 실로 어마어마한 것 같습니다. Oh, I do not. What the fuck? 그러나 영화, 드라마, 음악, K 콘텐츠에 대한 전 세계적인 열풍이 불고 있지만 모두가 긍정적인 시선으로 보고 있는 것은 아닙니다. 1720만 명의 구독자를 보유한 이 미국 유튜버는 이런 독서를 날리기도 했습니다. On the internet, there's a single unwritten rule. Don't fuck with K-pop fans. And more of just the idea of celebrity worship and how unhealthy it is. 그런데 2025년 7월 전 세계의 무수히 많은 사람들을 영원히 깨질 수 없는 이 한국어 의미를 궁금해서 미칠 지경으로 만든 애니메이션 캐데언의 멜버스 채널도 드디어 입문하게 됩니다. I don't know why, because she's so cool. Who else could wear a sleeping bag to the Mac? K-pop fan base hates my guts just because of what I said about Rose. And now they think I don't like the other chick a part of that group. Like, I love Jenny, but... Hey, yo, this is a children's movie. 멜로우도 이 영화 좋아하면 애가 되는 겁니다. 어디 한번 지켜보죠. I love the tone of this movie already. Did they cast K-pop singers for these roles, or are these just like voice actors? This song is fire. Yeah, this plane's trashed. 영화 도입부에서부터 그는 초절정 몰입하게 됩니다. What the hell? No wonder this movie is so loved right now. To just come out of nowhere like this and to have this type of art style and for the intro to the movie to be like this is insane. Okay, this song is a bop. I love the lyrics. To wake up and feel like me. I knew she was a damn demon. I was just about to say that shit. Ooh. You okay? Yeah. Nah, she a demon. She can't sing. Walls. Walls? I don't have walls. Yeah, you do. Just look at her. This girl wearing a hoodie and a jacket and a freaking turtleneck, and it's freaking 84 degrees outside. This freaking movie is crazy. So it's basically like Blackpink versus BTS. Those are the only groups I know. 그의 리액션 최초로 리듬에 맞춰 조금씩 흔들기 시작하네요. They can make hearts out of spinach. 이젠 그냥 아주 신나게 흔듭니다. What the hell? These dudes are freaking magicians, yo.
That is one crazy introduction, bro. Wait. Oh, yeah, they wearing leather. This movie is hilarious. Oh, they gotta make a video game about this, bro. They gotta make a tie-in movie video game. Hey, this is the men's bathhouse. Get out of here. Okay, Tonics. Let's do this. What? 아직 이 영화를 코믹물로만 생각하고 있나 봅니다. 반려호랑이 더피의 인기를 보면 과거 80년대 심형래식 개그도 전 세계적으로 통하는 것 같이 느껴지네요. If you need some help, just let me know. 멜로우 국립중앙박물관 가서 도와주길 바래요. This movie is something else. Really, it's okay. Just leave it. Chinu? Chinu? Oh, meet you? Bro, that pigeon has had enough of this cat, bro. The way he just 정말 looking like, bro, 국립중앙박물관 this 가셔야겠네요. Because they don't know. Demon girl, also hunter. Just hunter, not demon. That is also interesting that they went with something like this for this movie. Starving. Then I heard him. Overnight, my fate was changed. That's basically like the devil. You sold your soul. Worse often before. Damn. Every day since, I've been haunted by the memory of failing them. You left them. Damn. Left them behind. Failed them. I made this for you. Aww. For me? Maybe listen to those voices instead of the ones in your head. Dang. And it probably reminded him of his little sister, too. What are you not telling us, Rumi? What are you hiding from? Somehow, my voice is healed. I think it's because you're more focused on being yourself with this individual. 루미뿐만 아니라 이제 꼭 웃기만 하던 멜로우도 드디어 평소처럼 깊이 있는 분석력, 자신의 정체성을 드러냅니다. Spider-Man 2 vibes. You know, Peter Parker, he lost his powers because he was having an identity crisis. And I think that's what happened with her. She lost her voice because she was having an identity crisis. She was too busy focusing on hiding herself and not accepting who she is. She just being herself with this person, she can sing and stuff. Damn, bro, they are legit hitting them notes. It's so hard for me to decide what is my favorite song, bro. Almost every song is just as good as the last one. You betrayed your own family. Dang, for real? Or they can be gone. Don't think you can escape. Yo, I'm tripping. What is going on? How are they able to do this? 루미의 정체가 탄로나면서 이 영화는 아이들만의 전유물에서 벗어나게 됩니다. No, don't leave. Don't leave. I can still fix it. I can't even tell what's real right now. Look at me. Why can't you look at me? Why couldn't you love me? I do. All of me. Damn. Yo, this has gotten deep, bro. Dang, it's like they're doing a hypnosis hymn or something right now with the fans. Crazy how easy it is for them to get these people's souls. Like, why didn't they do this sooner? They see you for what you really are. They do. And the home is gone. It is. So we can make a new one. That's probably what's gonna fix your patterns, maybe. Yo, this is a beautiful movie for anybody that legit feels like they gotta hide themselves to please other people, or they gotta hide themselves to not face judgment, or if they feel insecure about themselves. 자신이 쌓아둔 벽을 허물어버린 루미, 이제 이 영화 최대의 클라이막스로 치닫습니다. They need you, bro, so y'all can do a freaking duet. That's gonna be the ultimate collab. Y'all gonna make hella money. Jinu, no. I wanted to set you free. You have. You did. You gave me my soul back. Damn. That shit can make a dude cry right there. I'm getting emotional. Now,
K-팝의 우수성, 스토리의 퀄리티 영향도 있겠지만 사실 전 세계인 그 누구든 조금씩이라도 정체성에 혼돈이 있기에 이 영화가 그토록 사랑을 받고 있는 것은 아닐까요? 루미가 벽을 허물고 자신의 정체성을 찾아가자 루미와 진우 간의 벽도 어느새 허물어져 가고 진우의 진정한 희생을 낳게 됩니다. I'm sorry for everything. Y'all, this is making me emotional. Oh. And now, I give it to you. Y'all, I just. 그리고 이제 전 세계 수억 명 시청자들의 마음은 흔들립니다. You gave me my soul back. I give it to you. Come help her. Go help her. Wait, okay, when I said help her, I didn't mean like with your whole body. Oh my god. So her doing all that gave him his soul back, and then he gave her soul. He gave his soul to her. No? Yes. Yes! Oh my gosh. Jinu, no. What? You did. Oh. Give me my soul back. What? And now, Oh, he's gonna help her. He's gonna help her. I know he is. I know he is. Go, 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 Jinu, go! I'm sorry for everything. I wanted to set you free. This is setting him free. You did. And now, I give it to you. Oh. 단지 리액션 유튜버들만의 감정이 아닙니다. I'm sorry for everything. Now, I give it to you. That boy gets to be with his family again because of you, bro. And he got to experience love for a little bit. 결국 멜로우도 다른 미국인들의 감정에 동참합니다. Wow, was not expecting that. Rumi, I'm so happy you didn't like. 그나저나 K-팝 팬을 무시했던 1720만 구독자 유튜버는 과연 어찌 됐을까요? For 2 months, many of you have been trying desperately to convince me that I would like something that I was pretty confident I wouldn't. I'd been adamant that I will not watch the movie that blew up this summer, K-Pop Demon Hunters. I just finished it. It is now 6:30 a.m. It was a fine time. It was a beautiful animated movie. Like, the animation was stunning. But I totally understand why so many people have fallen head over heels in love with it. And the songs are catchy. Like, some of the tunes are definitely, little earworms that'll have you humming it a little bit, no doubt. My favorite song was actually the Your Idol one from the Saja Boys. 결국 그의 벽도 무너지고 맙니다. 그렇다면 왜 캐더언이 그토록 미국인들의 마음을 흔들어 놓는지 다음 유튜버를 통해 그 이유를 알아보기로 하죠. And today we're going to be watching Squid Game Season 2. 아리와 데니스는 영화 제작자 과정을 받고 있기에 그 어떤 유튜버보다도 영화에 대한 이해도가 깊은 편입니다. Unfortunately, the first season came out way before we even had a channel to begin with. The Squid Game experience. This was in Madrid. 공유의 딱지 소리도 알아챌 만큼 이미 한국 콘텐츠에 물들어버린 그들에게 그다지 벽이란 게 없을 것 같아 보이는데 도대체 어떤 벽이 있었을까요? No way. No. Oh shoot. 1호부터 1년 전 그들은 처음으로 K 콘텐츠 부산행을 리액션했습니다. And today we're going to be watching Train to Busan. This is a South Korean film. It's a horror film, especially in our spooky movies like Evil Dead Rise and 이블 데드 라이즈라면 부산행을 이런 표정이 나오게 되는 영화로 예상했다면 정말 큰일 났는데요. I love zombie movies, so I have a pretty high standard. And 감동형 한국식 좀비 영화를 시청하기에 이분들의 벽, 선입견이 좀 높아 보이는군요. Look at this.
That is awesome. That's so good. Oh Dude, that my was so God. amazing. It's like a Did you wave see of that? people. Yeah. Oh my God. He's the my God. MVP. Please don't die. Please don't die. I really like his character. Get He's him on. Get him on. awesome. Good. Close the door. Oh. Yeah. Run. Get the hell out of there. Let's go. I don't think they let her open the door. Yeah. 평소에는 배려, 너그러움, 여유, 인간미, 용기를 뽐내다가도 극한의 상황에 몰리면 이기심과 비열함으로 돌변하는 인간의 심리. It shows you the evil part of humanity too, right? Ah, shit. Yeah, he's getting tired, of course. No. Oh no. He knew it. Not him, man. 우리 딸 이름 샤먼이야. Oh no. Man, I did not expect this movie to get me, dude. What the? he's a fighter till the end, man. Yeah. 극한의 상황에서 빛나는 극소수의 희생. 이 천태만상 인간 세상을 이 영화 부산행에서도 쉽게 살펴볼 수 있습니다. Guys. Oh. Jesus. Please get on. Is it over yet? Can we get a second to breathe, please? Oh, it's the bad guy. Oh, yeah. It's the piece of shit. Jesus. I was gonna say time to move before he turns, but I guess. Please throw him off. Oh. Yeah, but doesn't matter. He's bitten already. 부산은 안전할 테니까. 그러니까. 가지마. 내가 잘못했어. 가지마. Oh man. 가지마. You can just hear the heartbreak in both of them. What the fuck? I thought this was a zombie movie. He must be regretting. Yeah. 이기심과 비열함이 판을 치는 극한 상황에서조차 한 인간의 희생은 이 영화 전문가들의 가슴을 No. 후미고 파더니 여느 일반 관람객의 감정과 다를 바가 없어집니다. 전 세계인 그 와우. 누구라도 누군가의 아들, 딸이거나 누군가의 아빠, 엄마입니다. 그렇기에 단순한 심파라고 생각할지 모를 아빠의 희생이 전 세계 수많은 사람들의 가슴에 울림을 주게 되나 봅니다. 지무처럼요. 전 세계인들이 기꺼이 벽을 넘게 만드는 한국 콘텐츠의 힘이란 그 어느 나라 콘텐츠에서도 발견하기 힘든 깊은 인간애와 진정한 희생이라는 자막이 K 콘텐츠에 보이지 않게 삽입되어 있기 때문 아닐까요? 우리는 전 세계에서 가장 많은 희생의 역사를 갖고 있기에 이를 콘텐츠에 깊게 담아낼 수 있는 역량을 갖게 된 것일지 모릅니다. 그렇다면 시즌2, 속편, 스핀오프, 새로운 콘텐츠를 제작할 때 우리가 가장 잘할 수 있는 것에 집중하는 것이 정답 아닐까요? This was incredible. Wow. 내 부모가 나를 위해 희생을 했고 내 부모의 부모 또한 희생을 했습니다. 심지어 오랜 세월 우리를 가장 힘들게 했던 국가와 민족에게도 우리가 되돌려 줄 수 있는 것은 아이러니하게도 그들이 줬던 아픔 속에서 피어난 우리의 희생과 인간의 그로 인한 깨달음 아닐까요? 적어도 이렇게 벽을 넘고 우리 K 콘텐츠에 동화된 사람들만큼은 심지어 제2의 LA 폭동이 일어나더라도 우리 한국 교민들과 함께할 것만 같은 단상에 빠지게 됩니다. 오늘의 원본 영상은 모두 다 이 영상 정보란에 링크하겠습니다. 원본 영상도 많은 시청 바랍니다. 이상 울타구였습니다.